Con xin phép hỏi Ngài, bây giờ thường xuyên thì con trong lúc con thiền tọa thì con trong một thời gian thì con cũng được vào trạng thái cũng định tâm, và mình có thể hay biết liên tục hơi thở hoặc là trạng thái trên cơ thể, và mình không có những cái phản ứng tâm trong cái lúc mình đang hành thiền với những cái cảm giác trên thân. Tuy nhiên thì nó cũng không phải là một trạng thái định sâu sắc như con cảm nhận. Bởi vì là có một cái lần gần đến Tết năm ngoái, khi mà con đang chăm sóc mẹ trong viện, thì buổi trưa hôm đấy con nằm nghỉ ở nhà, con nằm ngủ một giấc, dậy xong rồi là con có ngồi trên giường và con hành thiền luôn. Thì sau khoảng 45 phút con hành thiền với cái sự tập trung chuyên chú vào hơi thở, thì nó cũng giống như những lần khác là con cũng có thể định tâm liên tục vào hơi thở. Thế nhưng mà mình hiểu cái cảm giác đấy là nó chưa phải là một trạng thái thả lỏng thư giãn hoàn toàn, mà nó cũng chỉ là cái sự định tâm liên tục thôi. Thế nhưng mà sau khi con định rời, con không hành thiền nữa, thì con mở mắt ra thì chỉ trong vài giây sau nó quay trở lại trạng thái thiền. Và lúc này thì một cách vô thức thì toàn bộ cơ thể nó được điều chỉnh lại. Các tự dưng thân mình một cách vô thức, mình không hề điều khiển, thì thân mình nó được kéo dựng thẳng lên, toàn bộ cơ thể nó được thả lỏng thư giãn tối đa. Và con nhận thấy rằng là có một trạng thái trực giác trực tiếp, và không còn một cái suy nghĩ nào đó ở trong đầu nữa, chỉ có cái sự thấy biết trực tiếp thôi. Và cảm giác những cái thính giác thì nó có một cái sự nhạy bén rất là lạ. Và con thấy rằng là đấy là một cái trạng thái, con biết là nó là một trạng thái định sâu hơn những cái trạng thái thường thường con hay hành thiền. Và sau khi trải nghiệm trạng thái đấy khoảng 15-20 phút thì con muốn rời cái việc là ngồi thiền, và con mở mắt ra thì cái trạng thái nó vẫn tiếp diễn, chỉ là một cái trạng thái hay biết liên tục và không có một cái dòng suy nghĩ nào trong đầu, chỉ là hay biết mà thôi. Thì nó kéo dài được khoảng 45 phút, thì sau đấy thì các dòng suy nghĩ nó quay trở lại. Thì đấy cũng là rất ít lần con được trải nghiệm những cái trạng thái định như vậy. Và con muốn hỏi Ngài rằng là những cái ngày bình thường khi mà con ngồi thiền ấy, thì mình ở trạng thái mà hay biết, và cơ thể mình thì nó không được cái trạng thái thả lỏng thư giãn cũng như thấy biết trực tiếp như vậy, thì những trạng thái kia thì mình với trạng thái thiền như kia thì mình còn gọi là tạo nghiệp không? Có nghĩa là những trạng thái thiền kia khi mình không được định sâu như thế thì mình còn là nhân cho một cái sự luân hồi không? Hay là nó cũng không, nó cũng là nhân cho một cái sự giải thoát? Còn với trạng thái định sâu sắc kia thì nó có phải cứ bắt buộc như vậy thì mới là một cái nhân cho cái sự giải thoát luân hồi không? Thì câu hỏi của mình như vậy thì bạn có hiểu không? Vài lần mới có thể trong hành thiền thì chắc chỉ có 2 lần có thể được vào cái trạng thái mà như mình mô tả ấy, trạng thái mà nó tất cả các cơ thể nó tự về một cái trạng thái tất cả cái nó sắp xếp của thẳng một cái vô thức nhé. Sau đó thì mình thấy biết trực tiếp được, gần như không có một dòng suy nghĩ nào xuất hiện ở trong đầu, chỉ có cái sự thấy biết trực tiếp thôi. Đấy thì đấy là mình biết đấy là một trạng thái định, nó sẽ sâu sắc hơn những cái trạng thái thông thường mình hay thiền.
đến lúc mà các dòng suy nghĩ lại quay trở lại thì ấy thì mình biết đó là trạng thái thiền sâu hơn. Nên mà mình muốn hỏi là với những trạng thái hàng ngày mình hay thiền lúc nào quan sát liên tục như vậy và không phản ứng gì với những hành động không ngắn gọn ấy, thì với cái trạng thái như cũ kia thì như bình thường kia thì nó còn là một cái nhân cho cái sự tạo nghiệp luân hồi không? Hiểu không? Nghĩa là một cái giống pháp lý mà nó có làm cái nhân cho cái sự tạo nghiệp. Tức là trong cái lúc mà anh trong cái này anh ngồi thiền thì anh rơi vào cái trạng thái là quan sát hơi thở không gián đoạn, thì anh hỏi là cái lúc mà không gián đoạn đấy đã là một trạng thái nhân cho sự giải thoát chưa? đã Hay là bắt buộc phải vào một cái trạng thái sâu điều sắc hơn như kia thì mới là nhân cho sự giải thoát. Dear Shadow, his question is about his meditation. He usually practices meditation by sitting or walking, and usually after some time of sitting meditation in sitting position, he falls into a stage where he can concentrate his own mind and body, and he can observe his breath continuously without being interfered by any kinds of thoughts. And he got one or two experience where he can sense that he can get a deeper state of meditation, deeper than usual. For example, after 45 minutes of concentrating on the breath, he can sense the totally relaxing the whole body and mind. And he comes to a stage of mind where he can become fully aware of everything around, all his sense and everything very directly. And he knows that the knowing mind, he become consciously understand about his knowing mind every moment, and there's no thought, no thinking appears in that sections, and that very deep, and he can sense that experience is deeper than usual. But his question is for his usual meditation, when he comes to the stage of observing his breath continuously, is that that he can get into a state of starting to get out the will of reincarnation. Like, is that the first stage that he can get out the cause and the effects. Do you get the... So basically he talks about two stages, his usual stage and a more special stage. I will talk about the usual stage first. The usual state is when he sits in a meditation. He will come to, after some time of sitting in a meditation, he come to a stage where he can be calm and can continuously observe his breath with his own knowing mind. That is the usual stage. So he can sense that it is also his concentration, but he later describes a more deeper stage of meditation when happens only like 1 or 2 times already, only 1 or 2 times, not so many. That is when he can come to a stage of totally knowing everything and sense, on the sense, totally relaxing, and all of his sense becomes so, how to say, it is very clear to know what is in
in own sense, become very clear, and there's no thoughts, no thinkings at all in that stage, and it happens like 15 or 20 minutes, and even after finishing sitting meditation, that state still comes, that state still continues, and it lasts after the sitting meditation for like more 45 minutes, and after that 45 minutes, the thoughts coming back again. So he would like to know if that deeper state can consider as the cause he gets liberated or get enlightened or not. That's the proof to show that he got some, enlightenment or get some cause to get out of the reincarnation. This is the proof to show that he got some signals or some something to show that he got some understanding or some enlightenment. Are you practicing? Are you trying to know ever-changing, selfless, impermanent nature when you are practicing meditation? Thầy đang hỏi là khi mà anh thực hành thiền, anh cố gắng để hiểu về bản chất vô thường vô ngã hay không? Dạ con có, con cũng cố gắng để hiểu về bản chất vô thường vô ngã, và con cũng thường là
tự gọi là tự ám thị bản thân mình cái việc là mà không có một ai cả, hoặc là cái thân này cũng không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi, để con có thể thấy được trước mắt có thể là không phải là thấy được hoàn toàn cái trạng thái vô ngã, nhưng mà mình cố gắng mình tác ý như vậy. Dạ. Yes, but even though I'm not Tức là anh chưa, anh ám thị nhưng mà anh chưa thể hiểu điều đó. rồi. Yes, I try, but I don't know what I explained to you is that the selfless impermanent nature or not. That's why I ask you. And also in meditation, I also use some kind of psychological suggestion for myself on that terms. And I also experience and I also see and knowing that the truth of the appear and disappearing of all that is happening in my body and mind. But I'm not sure, I maybe experience, but I'm not sure the non-self only by the appearing and disappearing only. We have more 15 minutes. Oh, no, already. We need to stop at 9:30. Now it's 9:20. Because of strong attachment on created truth, created time, created self. It is really difficult to detach from limit. The more we are obeying the discipline or law and regulation, the more we attach on self. It is really more difficult to detach from self. I was fortunate to detach from discipline because I dare to run away from my parents when I was 23 years old. I have to make decision nearly 7 years. When I was 16 years old, I'm able
I already passed high school examination, and then I have enough courage to rely on myself. But if I stay at home with my parents, I was difficult to think freely, to do freely. But if I left my parents, that was also one of the biggest mistakes. If we see from the side of the society, especially in Asian country, parents and children need to stay together. If someone left the family, that is bad. So no chance to get success in life. People believe like this. Because of that traditional belief, I was really difficult to run away from my home. But because of reading many books about the Western country, it is possible to rely on ourselves instead of relying on our parents and teachers. That's why after 7 years of enduring, after 7 years of facing problems with my parents, I decided I will take risks for my freedom. If I stay together with my parents, I was not free. There's control all the time. They worry for me. That's why I'm not free to do something new. Even for helping people, I'm not free because they don't like to help the other people. They want to help only each other. That's why I decided 1 year. Finally, I decided making decision. After 1 year later, I will leave my parents. This is preparation. Whether my determination is strong or not. If my mind is not strong, I may not leave my parents. Because of facing with more and more problems with my parents, especially with my job. I started opening small shop at home. My mother opened shop in the market. So at home, she's free at home. Because of opening small shops at home, no one is free. In this way, there's a problem between each other. Finally, in 1993, I left my parents and then I worked very hard. I got the chance
to work freely in my own business. That is my good point. In this way, I was able to use freedom in the right way. In this way, I can save money and I can buy apartment of my own and my business develop more and more. This ability is really useful when I practice meditation. In practicing meditation, we are difficult to detach from the idea of self. This is the strongest traditional belief. But I dare to detach from relying on my parents. That's why I'm easy to detach from the idea of self. Instead of relying on self, I try to fully rely on non-self. That's why I'm easy to detach from self and I'm easy to be the one with non-self. I'm able to represent the truth of cause and effect of selfless impermanent nature. That needs habit or courage. You don't have courage enough to detach from the idea of self. Most of the people are difficult to detach from the idea of self. That's why not easy to get success, to get enlightenment. Your practice is just not enlightenment because you dare not detach from self. That's why there are many misunderstandings like this. Because of attachment on self, easy to misunderstand something as enlightenment. If there is something new or something good, we are easy to attach as enlightenment. In fact, not right. To get enlightenment, there are many steps of mindfulness and detachment. And when I became a monk, there are also control like this because I'm just junior. So many control from the other monks, but I'm skillful in detachment. That's why I'm not having problem with the other. I'm able to do good deeds by myself because of detaching from the tradition of the monks. In this way, after 5 years later, I'm able to establish my own meditation center illegally, not officially, because to open legal meditation center is very difficult. Besides, I'm not much obeying the tradition. That's why most of the monks may not like me and the Baba Center because of not much attaching on discipline. We attach more on freedom rather than discipline. That's why difficult to understand about the good points of the Baba Center and me.
vì sự dính mắc nặng vào thời gian tạo tác, sự thật tạo tác và cái ngã tạo tác, nên rất khó để xả ly khỏi những giới hạn. Chúng ta càng tuân thủ vào các quy luật và các quy tắc, chúng ta càng dính mắc vào cái ngã, và vì thế càng khó xả ly khỏi cái ngã. Tôi đã có đủ may mắn để xả ly khỏi những quy tắc quy định, vì tôi đã dám rời bỏ bố mẹ mình khi tôi 23 tuổi. Tôi phải mất tận 7 năm để tôi quyết định, bắt đầu khi tôi 16 tuổi, khi đã học trung học, và khi tôi phải cho mình có đủ sự dũng khí để dựa vào chính bản thân mình. Còn nếu tôi dựa vào chính bố mẹ mình thì tôi rất khó để có thể nghĩ và hành động một cách tự do. Nhưng nếu tôi rời khỏi cha mẹ của mình thì đó cũng có thể coi là một trong những lỗi lầm lớn nhất nếu nhìn từ góc độ xã hội bình thường, đặc biệt là ở những quốc gia châu Á, nơi con cái và cha mẹ phải ở cùng với nhau. Nếu ai đó rời khỏi gia đình sẽ là một điều rất sai trái, vì những đứa con đó thường khó mà thành công. Vì chính niềm tin này, tôi đã trở nên rất khó để rời bỏ gia đình mình. Nhưng vì tôi cũng đã đọc rất nhiều các sách phương Tây, nơi các sách đó đã nói về sự tự do và việc tôi có thể dựa vào chính mình thay vì cha mẹ, và phải mất đến 7 năm để đấu tranh nội tâm và đối mặt với các vấn đề liên quan đến cha mẹ của mình. Tôi đã quyết định mạo hiểm vì sự tự do của chính mình. Nếu tôi ở với cha mẹ mình, tôi sẽ không thể tự do. Họ sẽ kiểm soát liên tục và tôi không thể tự do làm điều này hay điều kia, ngay cả với việc làm từ thiện hay các thiện pháp, vì họ cũng chỉ muốn lo cho gia đình của mình. Và lý do cuối cùng tôi đã quyết định rời bỏ sau 1 năm chuẩn bị, và khi tôi đã có quyết tâm đủ lớn. Nếu tâm trí của tôi chưa đủ lớn, quyết tâm chưa đủ lớn, tôi sẽ không thể rời bỏ cha mẹ của mình. Thì càng thấy nhiều vấn đề liên quan đến cha mẹ, đặc biệt là liên quan tới công việc của tôi đã bắt đầu tự mở shop kinh doanh của mình, và mẹ tôi cũng có một shop ở khu chợ. Ở nơi đó thì bình thường thì bà khá là tự do, nhưng khi mở một shop đó thì bà không còn tự do nữa. Vào cuối năm 1993, tôi rời cha mẹ mình và tôi làm việc rất chăm chỉ và làm việc trong tự do với công việc của mình, và đây cũng là điểm mạnh của tôi. Tôi đã có thể sử dụng sự tự do của mình theo cách đúng đắn, và tôi đã có thể tiết kiệm tiền để tự mua căn hộ, cũng như công việc kinh doanh của tôi ngày càng phát triển. Và khả năng này của tôi càng tăng thêm khi tôi bắt đầu hành thiền. Không có hành thiền sẽ rất khó xả ly khỏi cái ngã, nhưng tôi dám xả ly cả việc dựa dẫm vào cha mẹ mình. Tôi đã có khả năng xả ly khỏi cái ngã của mình. Đầu tiên là xả ly khỏi việc dựa dẫm vào cha mẹ để có thể dựa dẫm vào chính tôi. Sau đó xả ly khỏi chính tôi, khỏi cái ngã của tôi đã có khả năng xả ly khỏi bản ngã của mình và dựa hoàn toàn vào vô ngã. Tôi đã trở thành vô ngã, trở thành một với vô ngã, và là đại diện cho nhân quả hay bản chất vô thường vô ngã. Và điều này thì cần nhiều sự can đảm. Bạn hiện tại vẫn đang dính mắc và chưa có đủ can đảm để rời bỏ cái ngã của mình. Sự luyện tập của bạn hiện vẫn chưa đạt đến sự giác ngộ, vì vẫn còn dính mắc với cái ngã, nên rất dễ hiểu lầm đó là sự giác ngộ hay giải thoát nào đó. Khi có trải nghiệm một cái điều gì đó mới hay tốt trong hành thiền, đặc biệt là trong hành thiền, chúng ta thường tưởng đó là giác ngộ hay giải thoát, nhưng vẫn chưa phải đâu. Vì để giác ngộ thì cần rất nhiều bước, cần thực hành chánh niệm và xả ly rất nhiều. Khi tôi mới là một vị sư trẻ, đã có rất nhiều sự kiểm soát như vậy vì tôi còn mới, nhưng tôi có thể xả ly và tôi đã tiếp tục công việc này, cái việc hành thiền của tôi, và tôi vẫn liên tục làm các thiện pháp, vì tôi xả ly khỏi cái cách làm truyền thống của những vị tu sĩ khác. Và sau 5 năm thì tôi mới có thể bắt đầu mở trung tâm thiền, nhưng mới chỉ ở trên ý tưởng, chưa chính thức. Vì tôi không làm theo cách truyền thống, không tuân theo những luật lệ truyền thống, nên tôi gặp rất nhiều khó khăn và không có nhiều người thích tôi theo cái cách cũ ấy. Thì vì nhiều người dính mắc theo cái cách làm cũ nên họ đã phản đối tôi và không nhìn thấy những cái điểm tốt từ phương pháp của tôi.